Last we were discussing about the program counter, right? So the purpose of the program counter, what was the purpose of the program counter? What was the purpose of the program counter? Program counter is എന്താണ്? To load the or to point to the memory address of the next instruction to be executed. So program counter carry or hold the address of the next instruction to be executed. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ what the processor needs to do, processor needs to get that instruction from the memory. All our softwares are loaded into internal RAM memory. We call it as primary memory. From the primary memory, microprocessor CPU or controller CPU will read one at a time. Okay, so sequentially each instructions will move into the CPU. We have seen how this movement is. Okay, so for that microcontroller, our processor is having one special register. We are calling that register as program counter. Okay, so program counter, just for understanding, at the beginning it will load with the 000, whatever be the size of your processor, it will load with all those zero numbers. Okay, so that microprocessor will read whatever the data we loaded here. Okay, it will go into the CPU or controls unit will analyze the instruction, and according to this analysis it will perform the task. It may read next data or again one more data. Depending upon the task, it will perform that task with that given data, and it may store the data or it may go to the next instruction to be executed. So while each instructions are being entered or being received into the processor, what is happening is the program counter will automatically increment, automatically adjust its content to the address of the next instruction. So program counter, after executing present instruction, present duty, once it's completed or just before the completion of that present task, what will happen? Program counter content will adjust itself to the instructions or to the memory address of the next instruction. Okay, so what will happen? That again the process will repeat. Control unit will throw the program counter content to the address bus. What is that address bus called? Or what is that address? What is that for? It is for carrying the address to the memory unit. So program counter content will be thrown out of your processor through address bus. That address bus is physically connected to address bus of the memory, so that particular RAM locations will be activated. Then our control unit will issue the read signal that will be read by your processor, will be available in which bus? After reading, that content of the memory cell will be available in which bus? Data bus. It will be available in the data bus. Data bus physically it is connected to data lines of the processor. So from the memory, data will go into the processor. Processor will read that data and allow to set inside some specified locations inside the processor, and that processor will do whatever that job is. എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ജോബ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യും. So that is the purpose of the instruction pointer. Sometimes some textbook you may see instruction pointer or a program counter. Whatever it is, the role is same. Okay, so program counter contains the address of the current instruction or the next instruction to be executed. Normally instructions are executed sequentially. We have seen this yesterday. Now the third part in the CPU, third unit is interface unit. Okay, which moves program instructions and data between the CPU and other hardware components. Interface unit is the bridge between the external device or external world and processor. Not only that, you have different parts of CPUs. So CPUസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ യൂണിറ്റ്സിനെല്ലാം പരസ്പരം ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആർക്കുള്ളത്? ഇന്റർഫേസ് യൂണിറ്റ്. Understood? So there is program counter, there is some registers for making it seated within the processor,
ഡാറ്റയിൽ ബസ്സിലൂടെ വരുന്ന ഡാറ്റയെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിവൈസസിനെ എല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർഫേസിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. So interface unit manage what it is doing. It will manage the communication between different systems and or subsystems. Okay, so it's just the communication. That is, it is a physical channel between different units of your CPU or computer. Hmm? So the channel that connects different units of the CPU are called buses. We already used the address bus and the data bus. So bus in computer organization or computer architecture means what? It is simply a physical or wired connection between different parts of your processor. Physically connected. Understood? Okay. So a number of lines, not a single channel. It's a number of lines. Okay. Like once you open your motherboard, you can see that lines. Okay. From one side of the CPU, it is a 7 or 8 or 10 layered motherboard. It's like a sandwich with different types of layers. ഒരു ഒറ്റ മോളിൽ കാണുന്ന ലെയർ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ ലെയറിലും ഓരോരോ ചാനൽസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസൈൻ. അവർ ആരാണോ അവരുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ്, ആ പ്രൊസസറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ്, അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ബിറ്റ്വീൻ ലെയേഴ്സ് ടു അനദർ ലെയേഴ്സ് ത്രൂ ഹോൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. ആ ഹോളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. മദർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ PCB അയച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ അയച്ച് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ലെയേർഡ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്. ഓക്കെ. ഓരോ ബോർഡിലും അതിൻ്റെതായ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ICs ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹാർഡ് വയർഡ് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അഡ്രസ് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? അഡ്രസ് ബസ്. ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഓൺലി ദ അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ. അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ത് അഡ്രസ് ആണോ, ഏത് മെമ്മറിയാണോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസർ പുറത്തു തരിക. ആ മെമ്മറി അഡ്രസ് ബസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ടു, ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻഡിൽ മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു എൻഡിൽ പ്രോസസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇതേ ഡിവൈസ് തന്നെ, ഇതേ ഡാറ്റാ ബസ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതേ ലൈൻസ് തന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. It is going here and there. Wherever you want connected between two units, it is physically connected. That's why that many number of layers and channels on your motherboard. Okay, so the channel that connects different units of the CPU are called buses. The bus is a communication system. That's a bus that transfer data between components of a computer. So what do you mean by bus in computer organization or CPU? It is a physical channel. Okay, it's a conducting channel. Okay, so that transfer the data between the different components of your computer. 3 types of buses are there. First, we have seen it is a data bus. Second one is address bus, and third one is control bus. So 3 types of bus in the CPU or computer architecture are data bus, address bus, and control bus. So as the name suggests, what are those buses? എന്താണ് ഡാറ്റാ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഡാറ്റാ ബസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ between the CPU, memory, CPU and memory, CPU and input device, or memory and input device, or memory and output device, or input device to output device, depends. Okay, so that is the role of data bus, and they are bidirectional. What do you mean by that? Bidirectional. Data will flow in both directions. From the processor, it will move to memory. Okay, from the processor, you have processor here or CPU here, and you have memory here. So the data bus, data lines, first one connected to data lines, first data lines of your memory. Last data line of your processors is connected to last line of your memory. So you can send data from the CPU to the memory, and you can send memory data to the processor. Okay, that's why it is bidirectional. So data bus channel is bidirectional bus where data are allowed to flow in both directions.
and width determines the data transfer speed. Okay, 32 bit, not that speed, it is the size of the data that is being transmitted from here and there. Okay, so nowadays our processors are of 64-bit processor. That means its data lines contain 64 channels, 64 lines. ഡാറ്റാ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് 64 ലൈൻസ് ഉള്ള അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്, അത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ബസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മദർ ബോർഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Then here is that schematic of different address bus in the processor. You have CPU. Inside the CPU, you have ALU registers and controls. We'll see what is this register later. And in your computer system, you have memory, you have input device, you have output device. Okay, so you have data bus. Okay, so this is the channel that is going here and there throughout your processors or connected motherboard, so whatever it is. Okay, and see, it is from the processor, from the CPU it is bidirectional, from the memory it is bidirectional, from the input device and output device it is bidirectional. So this is the data bus. Nothing, it's that simple. It's to, you can explain your own. Address bus. What do you mean by address bus? Address carries memory or a device address. Address bus carries memory or a device address. It is unidirectional. Address bus is unidirectional from CPU to the memory only. Whenever you want, whenever the processing system need a data, it will initiate the step to send out the address of the memory. Okay, so whichever room is selected, this is first room, means first memory cell or first memory unit, and second memory unit, third memory unit, fourth memory unit, to the last nth memory unit. Suppose I want from the mth memory. Okay, processor will send out the address of that memory location, so that within that IC only this unit or this memory unit will be activated, other all will be deactivated. Okay, so once this initiated or the control unit is signaled with a read bar line, once it is signaled with a read bar line, okay, this data will be physically connected or physically available in the data lines of the memory. Okay, these data lines are physically connected to data lines of the processor. Okay, we already explained different times. So unidirectional width determines memory addressing capacity. So this memory addressing capacity is important. Okay, I will tell you how this memory address is working in the microprocessor system. Okay, so address bus and data bus are the two buses for handling the memory, data read and write operations within the microprocessor system. Suppose you have a memory unit and that memory unit contains only one address line. It contains only one address line. Okay, with that one address lines, processor or all those signals in the processor are in binary level. Hope you know what is binary. Binary. So binary levels means it will be either at a 0 or at a 1. That is what is called a binary level. Okay, so corresponding to that, 1 means it is a 5 voltage, 0 means it's a 0 voltage, or a single line. It can be at a 0 voltage or at a 5 voltage, that's all. So 0 voltage means corresponds to binary 0, 5 voltage corresponds to binary 1. Okay, now my memory, it is having only one address lines. With one memory or one address lines, how many address I can handle, or how many memory locations I can handle within this memory chip. Okay, so the memory unit's address lines A0, I am calling it as A0, address line 0th line. Okay, it can be at 0, as I mentioned, it can be at 0 or at a 1. Once it is 0, we can, if I make that line as 0 voltage, I can select the first memory location. If that location, if that address line is at logic 1 or at 5 voltage, I can differentiate to with another memory location, second memory. So with one address line in my address bus, I will be able to handle two memory location. If that line is at binary 0, it will be selecting the first locations in the memory chip. If that line is at logic 1,
it will be selecting the second memory location. So with one address line, we are able to manage two memory location. So what is the relations between? With one address line, I am able to manage two memory location. Suppose we have two address lines in the memory bus. In the address bus, suppose I have two lines. I am calling them as A0 and A1. We have two address lines in the memory system. With that two address lines, let it be A0, A1. A0 can be at binary 0. A1 is at a binary 0. Both are at binary 0. Or A0 at a binary 0 and A1 at binary 1. Or A0 at binary 1, A0 at binary 1 and A0 at binary 0. Or A0 at binary 1, A1 at a binary 1. So with the two lines, with the two number of pins in the address bus, or we can send out four levels of signals through them. With the two number of address lines, we can send out four combinations of different pulses. Okay, if the pulses are both 0, 0, we can separate or we are able to map into first memory in the or first unit in the memory cell, memory IC. If they are in the range 0, 1, we are able to address into the second memory unit of your IC. And if they are 1, 0, 0, 1 is different from 1, 0. So we are able to manage the third memory unit in the memory IC. And if they are in the configuration of 1, 1 or combination 1, 1, we are able to address into fourth memory location. So what we can conclude is, if your address bus is having one lines, in the address bus is having one line only, we are able to manage two memory locations. If you have two number of address lines in your address bus, you are able to manage four number of address or four memory cells. And likewise, if you have three number of lines in your address bus, how many you can manage? How many? It is 8. You can manage 8. How? With one more lines here, say A2, this A2 all at 0 with this 4 combination. And again A2 at 1 with all these 4 combinations. A2 at 0, these 4. A2 at 1, these 4. So 4 plus 4, 8. And every time, so the 3 with number of lines, you are able to manage 8 number of memory. 8 number of memories. And likewise, with the 4 number of lines in your address bus, you are able to address 16. Every times it doubles. Every times it doubles, because that additionally added address line is able to accommodate either a 0 or a 1. If it is 0, the previous 3 lines 8 number of address. Okay, and with the 1, another 8. So with the 4 number of lines in the address bus, you are able to manage 16. With the 5, it is 32. With the 6, it is 64. With the 7, it is 128. With the 8, it is 256. With the 9, it is 512. With the 10, it is 1024. Okay, so 1012. 10 number of address lines, we are able to manage 1024 memory location. Okay, so this 1024 memory locations, we will call it as 1 kilobyte of memory. 1024 memory locations. Whenever you see my memory, it's only 1 kilobytes. Okay, it is nothing but it is 1024. So, for instance, simplest memory representation with the 8 bit of data lines 8 bit ആണ് വിചാരിക്കുക. ആ 8 ബിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? 1 byte. Okay, 0 or 1 ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിറ്റ്. 0 or 1 എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ 8 ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈറ്റ്. ഓക്കെ, 4 ബിറ്റ് ചേർന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
nibble. Okay, nibble. One nibble is 4 bytes. So one byte is 8 bits or 2 nibbles. Okay, അങ്ങനത്തെ 1024 byte ചേരുന്നതാണ് 1 kilobytes. Okay, so one to address 1 kilobytes, how many address lines we need? How many address lines? To address 1024 or 1 kilobytes of memory, how many address lines we need? 10 number of lines. So what is the relations between this number of addressable memory and address bus lines? Yes, 2 to the power number of lines is equal to your total memory capacity, where n is number of lines in the address bus. N is the number of lines in the address bus. Okay, yeah. So our address bus 16-bit address lines ulla memory ഉണ്ട്. If you have 16 bits with the 11 you can manage 2048. With the 12 you can manage 4096. With the 13 address lines you can manage 8180 92, something like 8192. With the 14 8 becomes 16, with the 15 it becomes 32, and with the 16 it becomes 64 kilo. Okay, so with the 16 address lines you can manage a maximum of 64 kilobytes of memory. Okay, so even it is 64 kilobytes, it is physically 65,536 location. Okay, why? Because 1024 neയാണ് നമ്മൾ 1000 അല്ല 1 kilobytes എന്ന് വിളിക്കുക, 1024 neയാണ്. So that 24 will be multiplied every time it's accumulated with a max additional of 5535. So 64 kilobytes of memory is actually mean physically you have 65,536 memory locations. So likewise in the 32-bit it is increased to 4 gigabytes of 4 gigabytes of memory. Nowadays, our processors are of 64 bits. You can imagine what will be that memory capacity. So it's 2 raised to 64. So this is how, with the different number of lines, we can manage the number of addressable memory locations in the processor system. So and the third bus is a control bus. So we have seen address bus, data bus, and a control bus. What is control bus? Control bus carries control signals to manage operations. Okay, so in the control unit, while we explain the control unit, I told you microprocessors or a CPU will manage all those operations with the control unit. So all those control unit signals will be taken here and there through a bus called a control bus, like read memory, write memory, read to the input device, read from the input device, okay, write into the output device, or manage something else. അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോളിംഗ് സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് the control bus. So that is also a physical channel, physical or wide connections between different parts of your CPU or processor. Okay, so that is control bus. Examples of control bus include read or write, interrupts. Interrupts is an important concept in microprocessor system. So interrupt means suppose you are your processor is busy with some task. Okay, processor is busy with some task. So meanwhile, you want to temporarily stop the operations and force your processor to do some another work. Okay, so you can allow your processor to interrupt from that existing work. Interrupt, stop the work temporarily. So best example is resetting your computer. Okay, so sometimes our processor or computer system will fall into an hanging mode. Okay, it will like a hanging, it's not at all responding to any of your commands. So what we will do, we will press the reset button. So reset button we are pressing means the processor will stop all executions and it will start from the beginning. Okay, so that is interrupt operation.
So while pressing that, it is a signal is going to the processor, to the control unit via control bus. Okay, so control bus carries all those control signals from the processor and to the processor. Okay, and then clock signal. Clock. Clock signal is also clock is a unit in the processor that is for managing every actions synchronously. What do you mean by synchronous? What do you mean by synchronous? Everything at the same instant. Everything should be at the same instant. There should be a master. There should be a master for synchronizing different units of your processor. ഓരോന്നും തോന്നുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. How to manage with the aid of your clocking pulses. ഓക്കെ, സോ ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 2.5 ജിഗാ ഹെഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക്. അതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ക്ലോക്കിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ്. And the fourth memory or fourth unit in the CPU is memory management unit. Memory management unit. What is memory management? We already covered this. Memory management unit within the control unit supervises the fetching of instructions and data from the memory. So, meaning of fetching. Meaning of fetching is just read or getting the data. Okay, so my memory management unit within the control unit supervises the reading of instructions and data from the memory. As we discussed, our processors memory RAM will be holding the instructions to be executed one by one. Okay, these instructions needs to move into the CPU or to the processor. Okay, so this reading അത് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഓർ റൈറ്റിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. So it's a hardware component whose main purpose is to convert virtual address created by the CPU into physical address in the computer's memory. Okay, so in the computer system, there are two types of memory address management. It's called a virtual address and a physical address. Okay, so our computer system, we discussed already. If there are n number of lines in your address bus, it is able to accommodate 2 raised to n number of memories. 2 raised to n number of memories. Okay, so suppose my memory address lines are, it can accommodate 32 or 33 number of lines. Okay, so 32 or 33. So 2, 4, 8, 16, 32, 64. These powers of 2 are the standard. Powers of the 2 are standard. So memory units are available with the 16 address lines, 32 address lines, or 64 address lines. But unfortunately, my processor is having 33 address lines. Microprocessor is having 33 address lines while memory is having only 32. So with the 2 raised to 33, I will be able to accommodate that many number of what you call say 128 number of 128 kilobytes of memory. Okay, so physical memory, physically it is available in the range of 2 raised to 33. But sorry, virtually it is available in the range of 2 raised to 33. So memory, there is a technique called memory segmentation. മെമ്മറി സെഗ്മെന്റേഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മെമ്മറിയെ തിരിച്ചിട്ട് ആ മെമ്മറിയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് വിർച്വൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വിർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ ആയിരിക്കും. വിർച്വൽ അഡ്രസ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വിർച്വൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഡേറ്റയെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ എടുത്ത് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ മെമ്മറി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ CPU സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിനുള്ളത്. Okay, so memory management unit will manage the translation of virtual memory address into physical memory address. It acts as a bridge between the CPU and the RAM. Bridge between, interface between. Okay, we cannot connect the memory unit directly into the CPU. Okay, so CPUs before that terminal, CPU and pin in a munba, there will be a unit. That unit is what is our memory management unit. Okay, that will be actually giving the or handshaking the signal or handshaking operations between the CPU and the memory. Okay, every transactions between the CPU and the memory will be taken place through memory management unit. So the function of the memory management unit includes address translation. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു. It translates the virtual address into physical address. Then memory protection. Memory protection. Unwanted operations ഒന്നും ഇല്ലാതെ. Or caching control. Caching control. Cache memory എന്ന് പറയുന്ന ഒരു memory system ആണ്. We will see this in the next class. Caching control. Okay, so there is a memory called cache memory. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. L1 cache, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷെ മെമ്മറി ഇത്രയുള്ള ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സർ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത്. വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. വി വിൽ സീ വൈ. ഓക്കെ, കാഷിംഗ് മെമ്മറി ആൻഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻസ്. ഓരോ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാമിൽ ഏത് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വൈൽ വി ഓപ്പൺ വിത്ത് Windows machines we opened with the Word, we are just minimizing and then going for starting another application. So some part of the memory is loaded with we haven't closed that Word എന്ന് പറയുന്ന അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറിയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ മാറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാതെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വേണം രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹു വിൽ മാനേജ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരാതെ ആ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് ആ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. Okay, so this is about the memory management units. And now in the hardware, you have input units. Okay, these are all simple terms. We'll go through very fast. Computers accept the coded information and data through the input unit. Coded information. What is that coded information? What is that coded information? Coded information means I want to add, say, two memory data. I want to add two memory data. I cannot give instructions like add into the what you call the processor. Instead, I will be representing add by 1011. Okay, so whenever the processor CPU see 1011, it will be able to understand it is to add. So instead of saying add, or instead of writing with add, or instead of representing a block with add, we are implementing the add with some sequence of ones and zeros. Okay, so that's coded. Now, if it is for subtraction, it will be 1100. Just for understanding, for subtraction, that sequence will be 1100. If it is to multiply, it might be 1110. So in the instructions beginning, if it with 1110, then the CPU's control unit will understand this is to multiply. Or it is starting with the 1100, it will understand that this is to subtract. And if it is 1011, this is to like that. Okay, so it is coded. So the operations, last bench, come to the front. Last bench.
Last bit. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം. ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഇരുന്നോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. Computers accepts the coded informations and data through the input unit. So examples for the input unit is keyboard, joysticks, trackballs, mouse and microphones. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്സ് ആണ്, ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കീബോർഡ്, ജോയ്സ്റ്റിക്സ്, ട്രാക്ക് ബോൾസ്, മൗസ് ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺസ്. Barcode, another few examples, few more examples. Barcode scanner, it's an input device. Optical character recognition scanner, OCR. Optical character recognition means suppose you have an image or a PDF written with some say alphabets, some English words. Okay, with the optical character recognition system, we are able to read that data, OCR. Okay, or image scanners, RFID, radio frequency identification modules, RFID, or video and audio capture device, cameras, video cameras, SD cards, card reader, fingerprint, then face recognition readers, touch screens, graphic tablets, etc. are examples for the input device. There are many more input device. Through input device, its intention is to hand over some data from the user to the computer, to exchange some data from the user to the computer. That is what is the role of input unit. And then the last one more unit or next unit in the hardware is output unit. Okay, it is just the counterpart of the input unit. Input unit is giving the input data to the processor. Now it's output unit, that data being processed within the processor or within the CPU, and that the result of operations will be sent out into the external world to the user through the output unit. Through the output unit. So any peripheral that accepts data from a computer and print, it may print or projects or reproduces, is it reproduces it, is known as output device. Okay, process the information from the processor അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. So these are those devices which show us the result after giving the input data to a computer system. Okay, so these are those devices which show us the result. Our data നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രോസസ്ഡ് റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾക്ക് യൂസർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ആണോ അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Understood? So output can be different forms like image, graphics, graphic audio or video, etc. Purpose is to send the process result to the outside world. So the output may be audio, video, hard copy, printed paper, etc. Output device converts or computer's data to human understandable form. So just before this monitor, from my CPU, data is coming over there through the some physical channels in the form of ones and zeros. And that ones and zeros, if we put directly over here, we are not able to. I may not be able to read from my monitor. Okay, so to read A in my monitor, that A will be coming in the form of 101100, something like that. That is decoded and printed over my output device like A, so that the user is able to read it out. The process, the result is A. Okay, so the user understandable ഫോമിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോസസ്ഡ് റിസൾട്ടിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അറിയാവുന്നതാണ്. A computer's principal output device is monitor. Examples, ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളുടെ മോണിറ്റർ, often known as visual display unit. Displays the process the data like text, image, video, audio, etc. There are two types of CPUs, monitor. CRT monitor. So
നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡബ്ബ ലൈക്ക് ബോക്സ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്ക്രീനിന് ശേഷം ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന വലിയ സൈസുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്റർ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ 15 to 20 years ബാക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോമൺ. ഓക്കെ, സോ നവഡേയ്സ് നോബഡി ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്, കൺസ്യൂംസ് മോർ പവർ. ഓക്കെ, സൗണ്ട് നോയ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. Okay, so that is what is called a CRT monitor, cathode ray tube monitor എന്നാണ് പറയാം. cathode ray tube പണ്ട് കാലത്ത് ഓൾഡൻ ടി വി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ ടി വിസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും പഴയ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ വലിയ സൈസിലുള്ള ടി വി, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള, അതിൻ്റെ അകത്തും CRT ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, and second, another kind is plasma or LCD or LED type monitors. That is what is nowadays very common. Plasma or LED or LCD, that is of very very less size and less weight ആയിട്ടുള്ള monitors. Even this is monitor unit is integrated into this laptop, integrated into our small compact system. Second output device is printer. ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ കവറിംഗ് ദ സിലബസ്. Printer is an output device that creates a hard copy of the processed data or information. Printers are divided into two categories: impact printer, so dot matrix printer, display daisy wheel printer, line printer, chain printer, etc. are impact printers. So നമ്മൾ ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രിന്റർ കാണാം, അവരുടെ ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിന്റർ. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് പ്രിന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ എ വിത്ത് സം നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഡോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പഴയ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രിന്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേസി വീൽ പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Advanced printers are non-impact printers, laser printer, inkjet printer. So നമ്മളിപ്പോൾ nowadays we will be buying this type of printers. Okay, nothing to study over there, just അറിയാവുന്ന ഇത് വെച്ചാൽ മതി. Then another output device is a plotter. Plotter is a device that prints high quality graphics in a variety of color formats. Images അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴൊന്നും അത്ര കോമൺ അല്ല. പ്രിന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് ദാറ്റ് അവർ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് അല്ലേ. സോ പ്ലോട്ടർ ജസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ യൂണിറ്റ് with a printable arm, with a print arm that will be able to move in x direction and y direction. Okay, so that's why it's called a plotter. Sometimes it's called a xy plotter also. Okay, so it will move here and there like this for mapping to some image. എന്താണ് നമ്മൾ ഇമേജ് അത് അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സിലും അതിൻ്റെ പ്രിന്റിംഗ് ആം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് it works in a similar way to a printer, although it is more advanced. It has more advanced features. Then the projector. Projector is a device that allows to project the output device. You can project into a big screen. Into a screen like a project into a large area. You can use a projector used to project the output of a computer and other device onto a screen. Then another output device is speaker to send out our audio information from the processor, from the computer to the outside. And working speaker sound cards are required. Okay, so our computer will be having a card called a sound card. Sound card missing angle that audio informations we cannot play out on the speaker system. They take audio input from the computer's sound card and output sound waves as audio output. ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Headphones to hear the sound, another variant of a speaker wherein the sound is very it is limited in audio. Okay, so the earbuds needs to be inside your or to tie to your ear for here giving the better experience of your sound and all. പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Then some of the classifications of the input device. To continue the input device ഉള്ള example keyboard, pointing device, composite devices, game controller, visual devices, audio input devices are all input device in example ആണ്. Keyboard frequently used, wide important use ചെയ്യുന്ന device ആണ്.
some additional keys for performing other operations. The keyboard layout is similar to that of a typical typewriter. Keyboard will be having alphanumeric keys, some special function keys, some control keys, etc. അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു കീബോർഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ കീസ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ കീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് കൺട്രോൾ ബട്ടൺ ഷിഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ടാബ് alt, that are all some special functions, control functions and all. Keyboard, then mouse is a pointing device. The mouse is used to move a little cursor across the screen while clicking and dragging. Around the left button mouse can be used to select or move items, while the right mouse no need to do it. Then joystick is like a game. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന joystick. There will be a pedal. That pedal you can move here and there. According to that movement of the pedal, the cursor will move on your screen, so that you can select a particular item on your screen, or you can play with your applications. So it's just like a mouse. So a spherical ball is attached to both the bottom and top ends of the stick. In a socket, the lower peripheral ball slides. The joystick functions is comparable to that of a mouse. It's primarily used in CAD, computer-aided design, and playing video games on the computer. Just you need to write. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എഴുതിച്ചാൽ മതി. A trackball, also same thing like mouse. Trackball is necessary for notebooks and laptops, which works on behalf of a mouse. Mouse ഇല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് trackballs use ചെയ്യാം. It will be having just a ball. With that ball, you can move the cursor here and there. Similar structure that of a mouse. Its structure is like a half inserted ball, and we use fingers for cursor movement. Scanner, no need. Scanner. Okay, you can read your image or any text data using your scanner. Okay, so employed when there is information on paper that needs to be inside your computer, scanner use ചെയ്യാം. Optical mark reader, OMR reader, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കർ റീഡർ വെച്ചാണ്. wherein you will be bubbling your answer on a small circular part. If that part is in highly what you call a dark colored, that will be read by the optical marker reader. Okay, that is an input device to the computer. Then the optical character reader, OCR, for reading data or alphabets in your paper. You can use OCR, optical character reader. Barcode reader, for reading your data is your barcode. Okay, you can